So yesterday we discussed about what? Limit of a function at a point. What is limit of a function at a point? Limit x tends to a, f of x is equal to what? F of a. Then the function is continuous at x is equal to a. If this condition is satisfied for all the points in the domain, then we will call it as what? It is a continuous function. It is called a continuous function. Now, limit of a function is existing if limit x tends to a minus f of x is equal to what? Limit x tends to a plus f of x. That means left hand limit is equal to what? Right hand limit. Then we can say that function is continuous. Okay. Hope you understand. I hope that you understand that. Okay. Now, if the function is not satisfying this condition, satisfy ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറഞ്ഞവരാണ് discontinuous എന്ന് പറയുന്നത്. Discontinuous function എന്ന് പറയും. If it is not satisfying, limit x tends to f of x is equal to f of a. Sometimes f of a is not defined or limit x tends to f of x is not defined. That case we will call it as what? It is called a discontinuous function. It is called a discontinuous function. Now, write one question. Check the continuity of the function. Check the continuity of the function at x is equal to 0. So what you have to do means you have to find out first limit x tends to 0 f of x. What is limit x tends to 0 f of x? X is not 0, x is approaching to 0. So what is it? Sine 2x by 3x is equal to limit x tends to 0. You can write as sine 2x by 2x. Sine 2x by 2x into 2 by 3. What is sine theta by theta? 1. So 1 into 2 by 3. 1 into 2 by 3 is what? 2 by 3. What is f of 0? F of 0 means at x is equal to 0. F of 0 is 2 by 3. Therefore, what you can say? Limit x tends to 0. F of x is equal to what? F of 0. Therefore, fx is continuous at x is equal to 0. Next, check the continuity of the function. F of x is equal to sin x plus x cos x by x not equal to 0 is equal to 2, x is equal to 0. So, limit x tends to 0, f of x is equal to limit x tends to 0 sin x plus x cos x by x. If you are splitting into 2, limit x tends to 0 sin x by x plus cos x. So limit x tends to 0 sin x by x is 1. Limit x tends to 0 cos x is 1. So 1 plus 1, 2. F of 0 is what? 2. Therefore, what you can say? Limit x tends to 0. F of x is equal to what? F of 0. Therefore, fx is continuous at x is equal to 0. Now,
f of x is equal to tan 3x by 5x, x not equal to 0 is equal to 5 by 3, x is equal to 0. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? limit x tends to 0 f of x കണ്ടുപിടിക്കണം. What is limit x tends to 0 f of x? Limit x tends to 0 tan 3x by 5x. So limit x tends to 0 tan 3x by 3x into 3 by 5. So what is answer? You know limit theta tends to 0 tan theta by theta is 1. So 1 into 3 by 5. What is answer? 3 by 5. What is f of 0? F of 0 is 5 by 3. That is limit x tends to 0 f of x not equal to f of 0. Therefore what you can say? Fx is discontinuous at x is equal to 0. നമ്മളെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് ഏതാ? ലിമിറ്റ് x tends to a f of x is equal to ആയിരിക്കണം? f of a ആയിരിക്കണം. ഒന്നുകിൽ ലിമിറ്റ് x tends to a f of x ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, അല്ലെങ്കിൽ f of a ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് x tends to f of x is equal to f of a ആയിരിക്കത്തില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷനെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും. ഒന്നുകിൽ ലിമിറ്റ് x tends to f of x ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. ഈ ലിമിറ്റ് x tends to f of x എപ്പോഴാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത? ചില കേസിൽ ലിമിറ്റ് x tends to a plus f of x not equal to ലിമിറ്റ് x tends to a minus f of x ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ആ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡിഫൈൻ അല്ല, അതിന്റെ ലിമിറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഇനി f of a യും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. f of a ഡിഫൈൻ ചെയ്യാത്ത കേസ് വരും ചില കേസ്. ഇനി ഈ ലിമിറ്റ് ഇത് രണ്ടും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പക്ഷെ രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ല. അങ്ങനെയുള്ള കേസിലെല്ലാം നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റും? ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇനി ഇത് ഈക്വൽ അല്ലാത്തൊരു കേസ് നമ്മൾ അതിനെ ഈക്വൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി f of a റീഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ അതിനെ പറഞ്ഞവരാണ് എന്താ പറയുന്നത്? റിമൂവബിൾ discontinuity. Removable discontinuity. Now another question. F of x is equal to x into sin 1 by x, x not equal to 0 is equal to 0, x is equal to 0. ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ അല്ലയോ നോക്കണം. You see, in this question, you have to define limit x tends to a f of x. Limit x tends to 0. ഇതൊരു വെറൈറ്റി ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോബ്ലം ആണ്. ലിമിറ്റ് x tends to 0 x into sin 1 by x. എക്സിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? 0 അല്ലേ? നമുക്കറിയാം എക്സിന്റെ വാല്യൂ 0 പോകുമ്പോൾ 1 by x ന്റെ വാല്യൂ എങ്ങോട്ട് പോകും? എത്ര വരും? എത്ര വരും? x 0.1 ആണെങ്കിൽ 1 by x 10 വരും. x 0.01 ആണെങ്കിൽ 1 by x 100 വരും. x 0.001 ആണെങ്കിൽ 1 by x എന്ത് വരും? 1000 വരും അല്ലേ? അപ്പൊ x ന്റെ വാല്യൂ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് 1 by x ന്റെ വാല്യൂ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കൂടിയല്ലേ വരുന്നേ? ആണോ? അപ്പൊ 1 by x ന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി പറഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ട്? ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ട് പോകും. 1 by x tends to infinity. പക്ഷെ ഇവിടെ സൈൻ 1 by x അല്ലേ? സൈൻ ഓഫ് 1 by x അല്ലേ? സൈനിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാ? 1. മിനിമം വാല്യൂയോ? 0 -1. സൈനിന്റെ വാല്യൂ ഓൾവേസ് ബിറ്റ്വീൻ +1 ആൻഡ് -1. So 0 into this we can write a finite. ഈ 1 by x എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ എന്തോ വരും? സൈനിന്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും എന്ത് വരത്തുള്ളൂ? ഫൈനൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി
between -1 and +1. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം 0 ഇൻറ്റു അടക്കന്നെ 0 കൊണ്ട് എന്തിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്തോ കിട്ടുന്നത്? 0 എന്നല്ലേ കിട്ടുന്നത് അല്ലേ? f of 0 യോ 0. Therefore what you can say, limit x tends to 0, f of x is equal to what? F of 0. So what you can conclude? fx is continuous at x is equal to 0. Therefore fx is continuous at x is equal to 0. Another question. F of x is equal to x squared minus x minus 6 by x minus 3. X not equal to 3 is equal to 5. X is equal to 3. So here you have to find limit x tends to 3 f of x. Limit x tends to 3, x squared minus x minus 6 by x minus 3. ഇവിടെ നമ്മൾ x നെ 3 ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ സംഭവിക്കും 9 minus 9 by 3 minus 3 0 by 0 ഫോം വരും. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് മേളത്തിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യണം. കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇത് x minus 3 into x plus 2 by x minus 3. x minus 3 x minus 3 cancel. So limit x tends to 3 x plus 2. x ന് 3 ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ 3 plus 2 5. What is f of 3? f of 3 is also 5. Therefore what you can say, limit x tends to 3, f of x is equal to what? F of 3. Therefore function is continuous at x is equal to 3. fx is continuous at x is equal to